Na mtazamaji popote pale ulipo na kusabai, hujambo na karibu kwenye matangazo ya taarifa za Kirk Machweo, ikiwa imetimia saa 1 juu ya alama. Natumai kwamba Jumatano yako imekuwa shwari kabisa. Wanasema kwamba mbiu ya mgambo ikilia ujue lipo jambo, na jambo ndio hili. Karibu kwenye matangazo ya taarifa za Kirk Machweo. Mimi ni Sambu. Karibu tuandamane mwanzo hadi tamati. Tuanze na taarifa kuu ambapo Rais William Ruto ametoa amri kwa uongozi wa idara ya askari wa misitu kuachisha kazi mara moja maafisa 23 waliotuhumiwa kwa ufisadi. Akizungumza katika mahafali ya makurutu wapya 2600 kwenye chuo cha NYS eneo la Gilgil Nakuru, Rais ametoa onyo kali kwa maafisa watakaojihusisha katika hulka zitakazolemaza utendakazi wao wa utunzi wa misitu. Vincent Kerosi anaarifu zaidi. Akionyesha hamaki yake paruanja kwa kuwapunza maafisa wa ufisadi katika idara ya misitu nchini, Rais Ruto ametoa amri hiyo, akifichua kwamba maafisa hao wamedaiwa kupiga njama na wapasuaji haramu ambao hulka zao zimedororesha mazingira. Na nimeamrisha bodi ya KFS, hawa wote waliopatikana aidha wakizembea ama wakijihusisha na ufisadi ama wakichangia kuharibika kwa misitu yetu, wote waondolewe kazini na wapelekwe kotini. Wamepatikana tayari forest managers and forest rangers 23. Those who have been found either compromised, incompetent, or engaged in corruption in this space that has led to the destruction of our forest assets, I have instructed the board to remove them from being officers of government and workers of government, and as the DCI is concluding investigations, to make sure that these people are prosecuted. Akisifia miungano ya kijamii inayosaidia katika utunzaji wa misitu waliosaidia kuwafichua maafisa hao wafisadi, Ruto ametamka kwamba sharti idara hiyo isafishwe vilivyo na kuwatupilia mbali kwa kuwachukulia hatua kali kisheria maafisa wanaojihusisha na ufisadi. I have instructed the ministry to make sure that the tragedy that had become of the Kenya forest and environmental conservation in our country must come to an end, and that we are going to take whatever steps that are necessary to protect our environment, to protect our forests, and to make sure that the many good officers in the Kenya Forest Service, including those who are joining today, who are before me, have an opportunity to serve our country. Aidha, Rais amefichua kwamba serikali ina mpango wa kuyaangazia masilahi ya askari wa misitu, lengo likiwa kuinua hadhi yao ili kuwawezesha kutimiliza wajibu wao vilivyo. We will continuously refine and review the terms of service of all our officers. We've just concluded one for our police, prisons and NYS. We will embark on Kenya Forest Service and KWS to see how they too can work in an environment where the people of Kenya appreciate the contribution they are making. As a ministry, we look forward, and we have put measures in place to deploy these forest rangers who are graduating today to the various hotspots to address the challenges that I have mentioned, Your Excellency. Hii ndiyo idadi kubwa zaidi ya maafala wa maafisa wa misitu kuwahi kushuhudiwa nchini, takwimu zikidhihirisha kwamba Kenya inahitaji askari zaidi wa misitu. Vincent Kerosi, Kirk Machweo. Na kwingineko, waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki amehakikishia Wakenya kuwa
usalama wao uko mikononi mwa serikali kikamilifu. Kindiki ambaye amehojiwa na bunge la Seneti kuhusu usalama wa taifa amedokeza kuwa asasi husika zimeshirikiana katika kukabili mashambulizi haswa ya kigaidi. Akijibu maswali makali kutoka kwa maseneta, Waziri Kindiki ametangaza kuwa maafisa wa polisi watakuwa wanafanyiwa uhamisho kila baada ya miaka mitatu. Asubuhi ya Jumatano, waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki alikuwa mgeni kwenye majengo ya bunge. Kindiki akisadiki wito wa maseneta kuhojiwa kuhusu masuala kuu yanayofungamana na usalama wa taifa. Maseneta wakitaka kufahamu mustakabali wa kitaifa kiusalama kufuatia msururu wa mashambulizi ya kigaidi haswa katika maeneo ya Lamu. Waziri Kindiki akikabiliwa na swala la kuweka wazi jinsi serikali imekabiliana na utovu wa usalama haswa mashambulizi ya kigaidi tangu mwaka 1998, maseneta wakifufua kumbukumbu za matukio ya mwaka huo. Perpetrated by Al-Qaeda, a group calling itself Al-Qaeda, and the planning was done in Khartoum, Sudan. The main planner in the attack was Mr. Arun Fasul, a citizen of the Republic of the Comoros, who had obtained a Kenyan national identification card fraudulently, and his acquisition of the Kenyan ID had been facilitated by government officials who were later charged in court. Kwenye kauli yake, Kindiki akishikilia kuwa serikali imejifunza masomo katika kila tukio la kishambulizi, maseneta wakimsukuma kuelezea jinsi serikali imekuwa ikifuatilia washukiwa wa kigaidi wanaohusika na mashambulizi hapa nchini. What measures has the government put in place to boost counter-terrorism efforts? The government has set up the Anti-Terrorism Police Unit, ATPU, which continues to do a fantastic job in thwarting the threats of terror on a continuous basis. The government has also established the National Center, the National Counter-Terrorism Center, to deal with research and also identification of terror threats, and also to deal with radicalization and countering radicalization, which is the main recipe for terrorists. Katika miezi ya hivi punde, wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab wamekuwa wakitekeleza mashambulizi ya kigaidi katika eneo la Lamu pamoja na kaskazini mashariki mwa Kenya. Approximately 500 lives have been lost through terror attack in the country. This includes the 213 fatalities of the 1998 attack, 201 Kenyans and 12 Americans, 67 people who died at the attack at Westgate Mall in 2014, the Garissa University attack in 2015 that led to the death of 148 persons, the Dusit attack in 2019 in Nairobi that led to the death of 21 civilians and 5 attackers or 5 suicide bombers. And then the other numbers is a collection of the various civilians. Kulingana na Waziri Kindiki ni kuwa kiini cha utovu wa usalama katika maeneo mbalimbali ni utepetevu wa maafisa wa usalama, leo hii akiweka bayana tangazo kali. It's the issue of police who have overstayed in hardship areas. I know I've been in security sometimes back, and the policy has been once you have served in a hardship area for 5 years, you are removed to go to other areas. But it has these days police officers take even more than 10 years to stay in a hardship area. It has now been decided that going forward, no officer who has served for more than 3 years
should remain in the station they are serving. The signal went out 2 weeks ago, the day when the Task Force on Police Reforms presented their progress report. It is that serious. And for those doing sensitive operations, normally we move them after 1 year because the kinetic work and operations they engage in are extremely demanding. After 1 year, we rotate them so that they serve, even if it's within the same sensitive operations, but in a different station every year. But for general police duties, 3 years you must move. If you don't move, we'll stop your salary. Na kwingineko, mawaziri waliohamishwa kwenye baraza la mawaziri wamekabidhi nafasi walizokuwa wameshikilia awali kuwapisha njia wenzao kuchukua usukani wa kuendesha wizara hizo. Mawaziri Moses Kuria, Rebecca Miano, Penina Malonza na Alfred Mutua wote wamekumbatia mabadiliko wiki moja baada ya Rais William Ruto kufanya mageuzi. Wamaitha Kamau ana ripoti zaidi. Hafla ya kuwakabidhi ofisi na mamlaka waziri waliohamishwa katika wizara mbalimbali wiki iliyopita na Rais William Ruto imefanyika hivi leo katika ofisi za mawizara mbalimbali. Document that I want to hand over is katika ofisi za wizara ya utalii, waziri Alfred Mutua amekabidhiwa kirasmi majukumu ya wizara hiyo na waziri anayeondoka Penina Malonza anayechukua majukumu ya wizara ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na maeneo kame iliyoshikiliwa na Rebecca Miano. Malonza amesema anajivunia kwani ameacha wizara hiyo akiwa ameafikia mafanikio makubwa. So far we had quite a lot of achievements within that short period. PSCs will be taking you through the quite many infrastructure that we've been able to improve. But of key to note is the KICC that we've managed to actually rehabilitate after 50 years. And so I want to believe the portion that is remaining, our plan was actually to renovate the entire building, and therefore I want to believe that you'll be taken through the plan that we had. Akikubali majukumu ya wizara hiyo kwa mikono miwili, waziri Alfred Mutua amesema kuwa yuko tayari kufanya kazi. Alfred Mutua aidha amesema kuwa mikakati yake ya kwanza ni kuwa na mikutano na washikadau wa sekta ya utalii ili kubuni mbinu za kuboresha sekta hiyo. I want to say that I'm very excited to be here. I'm quite happy. I told President William Ruto that this is one of the best things he's ever done for me. My aim is to engineer this ministry to be a very key employer in various sectors. And so we'll work together with everybody, thinking how do we create jobs everywhere in this country for young men and women. Kwingineko katika ofisi za wizara ya viwanda na biashara, waziri Moses Kuria ambaye sasa ni waziri wa utumishi kwa umma amepisha njia waziri Rebecca Miano kuchukua uongozi katika wizara ya viwanda na biashara. Miano naye alikuwa ameshikilia wizara ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na maeneo kame ambayo sasa inaendeshwa na waziri Penina Malonza. Wamaitha Kamau, Kirk Machweo. Naibu Rais Rigathi Gachagua ameitaka jamii ya Maa kuimarisha elimu ya mtoto wa kike katika ziara yake ya maendeleo kaunti Narok. Gachagua amewataka wenyeji wa ukanda huu kutupilia mbali mila potovu za kuwaoza wasichana wakiwa na umri mdogo, akisema kwamba tamaduni hizo zimemfanya mtoto wa kike wa eneo hilo kusalia nyuma kimaendeleo ikilinganishwa na watoto wa kike kutoka jamii nyinginezo. Gachagua anasema ukweli. Ana kurengero kunolo kwa msie wetu sikona weni sema asante, karibu tena na tena. Asante. Hawa wasichana wetu tafadhali tuwapatie nafasi wasome, ndio watakuja kujitegemea huko mbele. Yale utamaduni tulikuwa nayo pale mbele ya kufanya waolewe wakiwa wasichana wadogo bila kupata nafasi ya kusoma, ningeomba jamii ya Maa, hiyo utamaduni umepitwa na wakati. Tukubali zote, tujenge mashule, tusomeshe hao wasichana wakuje kujitegemea hapo mbele, wasaidie wazazi wao, wakuje kusaidia jamii ya Maa na wakuje kusaidia taifa la Jamhuri la Kenya. Na nyinyi mko na mfano nzuri sana jamii ya Maa.
mtoto wenu msichana mdogo Soipan Tuya alisoma hapa Masaini, akasoma primary school, wazazi wake wakamsomesha, akatia bidii, akapita, akaenda secondary school, akaweka bidii, wazazi wakaweka pesa wakamsomesha, akaenda katika chuo kikuu university, akahitimu kama wakili, akakuja hapa akachaguliwa mara 2 na rais akaangalia ujasiri wake na uongozi wake, akamteua kama waziri wake wa kwanza wa kike kutoka jamii la Maa. Na huyu Soipan Tuya ni mfano mzuri kwa wasichana wetu hapa kwa Maa. Idadi ya waliofariki katika vita baina ya nchi ya Israeli na Palestina wamefikia watu 3,000 huku watu 26,000 zaidi wakipoteza makwao. Rais wa Marekani Joe Biden amekashifu wapiganaji wa kundi la Hamas akisema Marekani inaunga mkono taifa la Israeli kwa kuwapa usaidizi wa kila aina. Hata hivyo, Rais wa Urusi Vladimir Putin kwa upande wake amezishauri nchi hizo mbili kusitisha mapigano na kuanzisha mchakato wa mazungumzo ili kutatua tofauti zao kidiplomasia. Mwanahabari wetu Kelvin Moshiri amezamia taarifa hiyo. Siku 5 baada ya kundi la Hamas lenye msimamo mkali katika ukanda wa Gaza kushambulia nchi ya Israeli kwa kurusha maelfu ya roketi, na waziri mkuu wa nchi ya Israeli Benjamin Netanyahu kutangaza kuwa nchi ya Israeli ipo vitani, watu 3,000 wameaga dunia. Hii ni kulingana na ripoti iliyochapishwa na pande zote mbili. Kwa sasa Israeli inaripoti kuwa raia zaidi 1,200 wameuliwa tangu Hamas kuzindua shambulizi hilo. Nao Hamas kuripoti kuwa raia 950 wamefariki kutokana na mashambulizi ya majeshi ya Israeli ambayo pia yameharibu maeneo yao ya makazi. Kuamkia asubuhi ya leo, Israeli ilirusha makombora ikielekezea Hamas na kufunga njia za kuingia ukanda wa Gaza na kubomoa njia ya kutoka Gaza kuelekea nchi ya Misri. Picha za satellite zinaonyesha mlipuko na wingu la moshi mkubwa kutokana na shambulio la angani huko Gaza. Pande zote mbili zimeshutumiana kwa uhalifu wa vita, Israeli ikilaumu Hamas kwa kuwaua na kuwatesa watoto, nao wa Palestina wakisema kuwa Israeli ilikuwa imepanga kutumia njaa kali kama njia ya vita. Ripoti iliyochapishwa na Umoja wa Kimataifa inaonyesha kuwa watu zaidi ya 26,000 wameharibiwa makazi kwenye ukanda wa Gaza, ambapo mamia ya familia zinaonekana zikifurika mitaani. Rais wa Marekani Joe Biden amesema kuwa nchi ya Israeli ina haki ya kujibu shambulizi la Hamas na itasimama na nchi hiyo kwa kuwapa usaidizi wa kila aina. That the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. Akienda kinyume na maoni ya Biden, Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kuwa Palestina ikiwa na Yerusalemu kama mji kuu inaweza kuishi kwa amani na Israeli. Vile vile, Putin ameshauri pande zote mbili kusitisha mapigano na kuanzisha mchakato wa mazungumzo, kwani migogoro haiwezi kutatuliwa kwa nguvu, bali tu kwa njia ya kidiplomasia. Vita hivi kati ya nchi ya Israeli na Palestina vikichochewa na haja ya kumiliki ardhi katika eneo la Israeli linalojumuisha mji wa Yerusalemu, ukingo wa Magharibi na Guba ya Gaza. Kwa sasa jeshi la Israeli limetuma wanajeshi 1,300 karibu na ukanda wa Gaza kujibu mashambulizi. Nikiripotia runinga ya Kirk, jina langu ni Kelvin Moshiri. Na tukiachana na hayo ya Israeli ni kwamba wamiliki wa ardhi ya Kilimambogo eneo la Thika Mashariki wanaomba mahakama iwape fursa ya kufanya maendeleo katika ardhi wanazomiliki. Hii ni baada ya kungoja suluhu ya kesi ya umiliki wa ardhi kwa muda wa miaka 8 kunradhi. Wamiliki hao wanataka mahakama kutupilia mbali amri inayowazuia kufanya maendeleo yao. Vivian Oresha anaarifu kwa kina.
Maskwota wa ardhi katika eneo la Kilimambogo wamekuwa wakizuiliwa kufanya maendeleo na amri ya mahakama ya Thika inayoamrisha kungoja mpaka mwezi wa Februari mwaka wa 2024 ili uamuzi kutolewa. Wamiliki hao wamekuwa katika hali ya kungoja uamuzi kwa muda wa miaka 8 kutoka mwaka wa 2017 walipopata hati miliki za ardhi hizo chini ya uongozi wa aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta. Kuna wao pia walieuza hiyo maploti zao. Ukijaribu kuchimbua choo kwa ploti yako wanarudisha mchanga. Ukikata mtaro ujenge nyumba ama uweke ua wanafunika au wanang'oa, wanaharibu. Na sisi hatuna vita na wao, tunataka wajue kuanzia leo. Tumesema kwa umoja. Kila mtu akae kwake. Asiye aliyeuza aende mahali alinunua. Tukubaliwe tukae na amani ili tupate maendeleo. Wamiliki wa ardhi hiyo wameomba mahakama fursa ya kuwapa wateja wao uhuru wa kujenga majengo ya muda wakiendelea na kesi. Aidha, mlalamishi mwingine aliyeomba mahakama ya Thika Mashariki kumruhusu mteja wake kufanya marekebisho ya nyumba iliyokuwa ikianguka aliambiwa asubiri uamuzi tarehe 13 mwezi wa Februari mwaka wa 2024. Haya yanajiri baada ya wamiliki wa ardhi hizo kugoma kwa kucheleweshwa kwa kesi hiyo kwa muda wa miaka 8 baada ya kununua ardhi hiyo kwa maskwota wa Mukunike ambao walikataa kuondoka kwenye ardhi hiyo. Wasipotumalizia ile kesi, tunaogopa hii mvua ya El Nino. Shika hapo vizuri. Tulikuwa tolewa na maji hapa na ndege kwa maji El Nino ingine. Na hii nyingine mnatangaza inakuja. Na wamekataza tujenge. Mnataka kuja kutoa maiti kwa maji au mtaka tuende wapi? So watuondokee, tujenge manyumba zetu, tuendelee. Nasema mambo ni matatu. Aliyeuza ploti ya hame aende mahali alienda. Jaji wa mahakama ya Thika ameelezewa kuwa 80% ya walio na hati miliki ya Mukunike walijenga kabla ya amri ya kusitisha kutolewa. Wamiliki wa ardhi hizo wamemwalika jaji huyo kutembea katika ardhi hiyo ili aone tofauti ya kile walalamishi wanachosema. Katika kusikizwa kwa kesi hiyo, Paul Clement ambaye amewakilisha walalamishi amesema kuwa serikali ilipeana hati miliki hizo kwa watoto ambao waliuza kwa bei ya kutupa. Maskwota hao aidha wameitisha ardhi zaidi kwa kuwa hao ndio wakazi asili wa ardhi hiyo. Tumenyenyekea kwa hiyo miaka 8, miaka 7, tumekubali kukanyagwa, kututusi, anatuita ngiri, sisi ni ngere, yani sisi tulipiga mti na yeye anakula matunda. For now tumekataa kukua ngere, tunataka kuwa wananchi na kila mtu anataka kujikuza. Tuko na list title ile ambayo tulipewa na president. Kwa hivyo sisi tuko na kibali cha kujenga pale, lakini mali amekaa ni plot yangu. Nikienda pale nakusanya hiyo watoto yake, hiyo watoto wetu ameweka kwa mfuko na kuwabaia mapombe na bangi hapo, wanatuchapa na kuturudisha nyuma. Kwa hivyo sisi hatuna nafasi ya kujenga na beacon zetu wameng'oa. Hata saa hizi tunaomba tu kama tungepata usaidizi wa surveyor tuwekewe tena hizo beacon. Malalamishi hayo yamesikizwa katika mahakama ya Thika huku pande zote zikingoja mwelekeo utakaotolewa. Nikiripotia Kirk Machweo, mimi ni Vivian Oresha. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka eneo la Thika Mashariki ndio inaniacha bila la ziada na kufikia kilele cha matangazo ya taarifa za Kirk Machweo jioni ya leo. Mimi ni Sambu. Kwa wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya, tunakutakia usiku mwanana. Kwa heri.